Dieu ne cherche pas des personnes qui peuvent mettre une façade devant Dieu, qui peuvent prétendre devant Dieu. Parce qu'en réalité, ton cœur ne porte pas de maquillage. Ton cœur ne porte pas de maquillage. Je disais, ton cœur ne porte pas de maquillage. Les choses sont aussi claires devant Dieu. Les paroles de notre bouche et les pensées de notre méditation sont le miroir de l'état de notre âme. I want to tell you this morning that the thoughts we have in our mind, the words that comes out of our mouth, are in fact the mirror of our hearts. What constantly overwhelms your thoughts, it is the mirror of the state of your heart. When you have impure thoughts, you must know that there is a seed of impurity in your heart. Tout ce qui sort de nos bouches, tout ce qui fait l'objet de nos pensées est en réalité le miroir de l'état de nos cœurs. Et c'est pour cela, bien-aimés, ce n'est pas ce que nous faisons. Le moteur de nos actions, c'est en réalité le cœur, pas l'intention. Le moteur de nos actions, le moteur de nos réactions, le moteur de nos habitudes, le moteur de nos activités, c'est en réalité la sémence qu'il y a dans nos cœurs. Lorsque tu as une bonne sémence dans ton cœur, tu feras les choses pour honorer les autres, pour bénir Dieu, pour exalter Dieu, pour être digne de la faveur de Dieu. Mais lorsque tu as une mauvaise sémence, le moteur de ton cœur te fera faire des actions qui ne sont qu'en relation avec ce qui est négatif. C'est pour cela que tu ne peux pas changer ta vie sans changer ton cœur. Tu ne peux jamais changer ta vie sans premièrement changer ton cœur. Et le premier miracle du salut, c'est la transformation du cœur de l'homme. The first miracle of salvation is the transformation of the heart of man. Because the heart of man has been infested with all sorts of evil seed. The seed of murder, the seed of adultery, the seed of fornication, the seed of many things. All of these things, when they are instilled in your heart, you got to know that the first thing that God deals with when it comes in our life is to change our hearts. Therefore, this morning I want us, beloved, what is that heart that does not want you to know, that does not want you to recognize that the path you are choosing is the path of death? What is that heart that everybody is warning you, death is there, death is there, death is there, death is there, but you choose not to listen? It is not that your ears cannot listen, it is that your heart has been predisposed to commit which that is evil. Listen, to have a life that pleases God is number one, to have a heart that is aligned with His word. Avoir une vie qui honore Dieu n'est pas d'abord dans le comportement, c'est d'abord avoir un cœur qui s'aligne avec la volonté de Dieu. Plusieurs veulent impressionner Dieu dans leur comportement, mais ils oublient que le moteur de leur comportement, c'est d'abord leur cœur. Many people want to impress God with their lifestyle. They want to impress God that I don't sin. They want to impress God that I don't steal. But in your mind, Jesus says, if you look at a woman lustfully, before the Lord, you have already committed the act. Now tell me, where did that thought of lust come from? Isn't it from our hearts? That's the reason why we cannot impress God with the do's and don'ts, with what we don't do and what we do not do. What indeed touches the heart of God is in fact the state of our hearts. Oh, I am challenging us, beloved, to tune our hearts into the will of God and what God desires for each one of us. Nous voulons aligner nos cœurs à la volonté et à la pensée de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis qui est le problème. C'est d'où cette chose provient qui est le problème. Est-ce que quelqu'un peut traiter de l'eau sale juste en lavant le robinet? Non. Tu ne traites pas de l'eau sale en lavant le robinet, tu traites de l'eau sale en lavant la source.
Nobody can treat bad waters by washing the tap. Nobody goes and treats bad waters by going and wash the tape. Listen, if you want to treat bad waters, you need to treat the source, not the water tap. And what we do, most of us, we are washing the water tap. We are washing the water tap. We are washing the water tap. The water tap is not the problem. The water tap is just a conduit. What we truly need to wash is the source. What is the source of what we say? What is the source of what we do? It's our hearts. And if one wants to change their life, they do not need to change their lifestyle. They need to change their hearts. And that is indeed what we are praying for this morning, because nobody is able to change his own heart. Personne n'est capable de changer son propre cœur. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, ce que mon Père n'a pas sémé en vous sera déraciné. What the Father did not sow in you will be uprooted. This morning, beloved, what is in your heart? What is in your heart that is begun to show in your character? What is in your heart that has begun to become part of your lifestyle? What is in your heart that used to be hidden but now is made manifest? What is in your heart that is making that every time you hear good news, you are indeed predisposed to ask a question, but are you sure this is indeed the real thing? Are you sure it really succeeded? Oh, you heard somebody got married, and in your heart you are telling yourself, is she going to stay there married? It is one thing to be married, but is she going to remain married? Is he going to remain married? There is an evil seed in your heart that does not want to believe the good that is happening to others. Oh, tu entends quelqu'un dire par exemple, oh, il y a une bonne nouvelle. Oh, elle s'est mariée. Dans ton cœur, une question s'élève. Est-ce que vraiment elle va se marier? Est-ce que vraiment elle va aboutir? Est-ce que ce mariage va réussir? C'est une mauvaise semence que nous devons déraciner. Cette semence, elle est négative et elle sera nuisible à ta destinée. Malheureusement, notre temps est parti. Mais comprenez l'esprit de cette exhortation matinale, que chacun d'entre nous, nous avons besoin de détruire cette semence mauvaise. We need to uproot. Listen, that seed that is predisposed to just expect bad things to happen to others, to expect bad things. I mean, you have no problem with the person, he's not your friend, but just because you heard the good news, you are hoping that things collapse. You are hoping that things, it is an evil seed that we need to uproot, because that evil seed blocks the blessing over your life. Let's lift our voices and begin to uproot every evil seed, every evil seed